Good evening, viewers. Good afternoon, wherever you are. Thank you so much for supporting my content. Thank you for watching my content. We are growing. We are at 205, and I do not take that for granted. So I just want to appreciate each and every one of you. And today, I went to visit some of my colleagues that we do volunteer work with. And today, the members from that region, it's a place called Antoinette, and it's a very, very dry place. So we are really trying to restore this place. And today we came to do potting. Yeah, we are growing new seedlings, and we've formed a group. It's still the Greening Oloitoktok that I volunteer with. And today we came here to help with the people from the town, nearby town. So yeah, I'll be showing you how we are going to do potting and also we are going to do pricking. Yeah, so we are really doing our best. So if you're out there and you want to support the charity organization, it's called Greening Oloitoktok on Facebook, and we also have a website, so you can check us out and see how you can be able to donate. You can donate water tanks, seedlings, a piece of land, or anything that you want to donate, and we will appreciate a lot. Yeah, so continue watching and continue subscribing to my channel. Yeah, thank you. Amjaelewana, mdomo unataka ikae wapi? Tunapatia hao gloves. Pea hao gloves. Wanataka hivi mkono? Ndio huyu. Kiti yangu tunajua? Wewe. Musa, hiyo ni kiti yangu. Hiyo ndio nashikili yangu anayo hiyo. Hiyo ndio kiti yangu. Inakwanga special. Ndio hii hapa iko na Moisa. Lazima tumungoe. Hata ningeleta ile kiti ya green lege. Si niona yangu ndio hii, mimi nakuwa ni makalia hii. Tunahamia pale ile meza nyingine pale. Nipe kiti yangu. Moisa, chukua sweet yako umeangusha. Tunakaa pale. Ndio nataka ku. Pande ile. Sasa tutataka sana mtu. Wow. Irene, mbona unipatia gloves? Nitafanya kazi na gani? No, I don't want to connect with nature with my hands. Kwa nini chini haina shida? Yo, mnataka kuibadilisha? David, kazi yetu imefika ya kupanga. Hii inapangwa muda huu. Betty, simtakumbuka kuandika register? Simtakumbuka kuandika register? Wenye wamefika leo?
Ikifika hiyo wakati mtajua ni wagani watapewa miti. Na ni kweli unajua hata mimi chakula nimekula. Niko record na record ndio nimaliza. Ni Islamu mpaka amechuchuma. Katonge nakuja kukuamsha kwa hiyo kiti. Hiyo ni kiti yangu special. Ya VIP. Sini pole pole. Unataka kumaliza? Ziko hivyo. Mwambie shukuru kwa kidogo. Si ndio? Acha kwanza kulalamika. Karatasi ziko wapi? Hizi ziko na David. Oh, ndiye ametuletea. Ndio maana haijakuwa sana hivyo. Na kuna huyu Ngurao. Na Sila. Ngurao anakuanga anakuja hata peke yake. Au mzee namkubali. Yule mzee anakujanga Peke yake. Huyu anajiamini. yule mzee anakuja mpaka kule chini. Familia yenu? Ile Yupi? yule mkabali wa kijiji Milimani ni yeye. Nilikuwa. Umemkumbuka? Acha. Unaweza kuwazi huku. Itashika James, yako kanashika. Sasa hiyo ndio inakuwa nzuri. Ndio naomba njia kidogo. Imeendewa. ni hapo ni hapo kuna Hapa. Nipe ile mimi niotesha na mimi nione vile itakuwa. Nene na mimi. Tunaona hata wewe Ile. hapa wamesha. Anarere kile wewe. Nilikuwa naondoa pale ndio tuweze kupanga. Hiyo iko sawa, dosika maji nyingine. Iko sawa. Maji imekunywa ni mingi. Lete moja. Tunakwambia ukiangusha hiyo. James hujaifanya pricking? No. This is the first time. Sijai prick. Nimepatana na ile. Anapatananga tu na makaratasi. Amepatana kale kabaya. Fanya kidogo. Yes. Ndio raga na lembe yangasa Tunakuanga tudogo uto. Lakini tupatie ukirudi hapa zitakuwa kubwa kabisa. Demores, wewe unajua hii kazi ya nursery vizuri? Mimi? Wewe sinasema unakuwa expert. Kwanza kwangu yuko. Wewe? Sio kwamba najaribu. Wewe sinajua unajua. Ninajifanyia kwanza. Najifanyia nyumbani kwanza. Tunafaa ufunze majirani. Funza majirani. Ndio shida ni kwamba sio watu wote wanapenda. Nikupenda. Hata kama siku unajua sasa pale imefika, ijafika mahali sasa pa kupenda. Na ni kweli nyama unaenda kula robo? She. Wangwana, nimikate tu. Nimikate tu. Kwa afya. Kwa afya. Ndio ndafuta kikombe ama mikate. Wewe umeshapata kikombe? Nimepata. Tunashukuru. Si ndio kadogo kakutoa. Nilijua vini asubuhi nimewatoa mapema labda hata mjakunywa chai. Watu walitoka teketeke. Umepotelea wapi mzee? Umepotea sana. Maji kwa wapi? Ndio hii maji. Sasa kale kama mdomo kuja hapa hivi. Na tusungushe hivi. Hiyo tunaacha na hakuna kitu mnarudi baba. Paka yuni kuda. Bugeuzeni hivi. Si ndivyo sasa. Njoo geuza. Twendeni sifuti. Turudi nyuma. Sikieni nyanyua. Nyanyua tena. Haya, sukuma. Hapo iko sawa.
Weka mpira tuone hapo kwa sawa. Kuna maji? Hapo. Hapo yaka. Weka muti, kamuti. Hapo. Hapo Kuduka na kitu. Haiwezi shuka. Hata inaingia. Nijare hiyo. Nasema uduka kamuti kaka. Oh, kamuti hapo penye Jaka amesikilia. Inatoka Jackson. Jackson utamwagiliwa. Aone sasa kwa nini tunasema hivyo. Ama pale, ama hapo ndani. Kuna pale kuna kamuti naona pale. Pale kuna kamuti pale karibu na ile ndizi. Hiyo ilikuwa nzuri sana. Ni support ya Langaja. Hata hii kama hii ya ndizi. Mbao. Nileta mbao. Mbao. Natengenezanga content siku moja kuna mzungu ataona hawahurumie. Acha Elizabeth. Langaja. Uba umeharibu mboga. Nitapalilia. Itasimama. Sasa itaitoka hivyo? Hiyo pale imebondeka. Ngoja sasa maji uone. Maji inaenda ikipanda. Okay, inaenda ikijiinua. Na yesi pasuka? Basi tunaangalia mkono upande ya juu. Ama itu isabie. Maji kidogo. Iangalie upande gani? Hivi hivi. Zungusha hivi. Mdomo iangaliwa. Mdomo iangalie pande gani? Haya, hiyo yote lao ugeuze basi. Mwambie ainue. Ndio tusukume. Wewe, mimi nataka niangalie mahali huko. Hakuna mahali itaweza. Hata mahali ile. Hapa mahali iko sawa. Weni, Ni sawa, ni kwamba weni tabia yenu. Si itakuwa inalisha upande ule. haipigi ni kama tu vile tulikuwa tunatumia pale. Kwa ile ndio Labda yani jamaa. lakini vile imekaa ni sawa, ni kusukuma tu kidogo. Hii mai nyenye ngwa Kilimanjaro. Haya ngoja kwanza hiyo tutatuanza. Hii mai nyana hii. Amero ndege nyake ngona domo. Aile bunyi. Ngoja na Kilimanjaro. Jackson. Nakanyanga mboga huyo. Mgeuze pande ile. Kuzungusha, kusukuma tu. Hubu. Wale ndio lawana. Umekura gani? Hapo kuna siafu. Kuna kichaka, kuna korongo. Ukiumu unakimbia korongoni. Akiwani venye leo tu imenipeleka siku zote nimekonda.